Through her boundless compassion for humanity, for over 20 years, Supreme Master CHINGHAI tirelessly traveled to many corners of the world to share the message of love and eternal liberation through God's gift to mankind, the Kuan Yin method of meditation. Following is a collection of excerpts that will guide us to the path of eternal liberation. We now invite you to listen to the following compilation of Supreme Master CHINGHAI's excerpted lectures entitled The Real Freedom. Today we try to open the door, not to block the door. วันนี้เนี่ยเราจะพยายามเปิดประตูนะฮะไม่ใช่พยายามจะปิดประตู The door we try to open is the most important door. ประตูที่เรากำลังพยายามจะเปิดเนี่ยเป็นประตูที่สำคัญที่สุด It's the door of liberation, the door of freedom, the door of life. เป็นประตูแห่งการหลุดพ้นเป็นประตูแห่งชีวิต Without this door opening, we will be always transmigrating in the suffering world of illusion. ถ้าสมมติว่าประตูนี้ไม่เปิดออกเนี่ยนะเราก็จะวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในความทุกข์ยากตลอดไป It is very easy to know heaven and nirvana as long as we have this important door open. เป็นการง่ายที่เราจะรู้จักสวรรค์หรือว่านิพพานตราบใดที่ประตูนี้เปิดออก Otherwise, liberation or nirvana or heaven, it is just a kind of fairy tale for us, and we would never dream that we can achieve or get to know heaven. มิฉะนั้นแล้วเนี่ยการหลุดพ้นก็ดีนิพพานก็ดีหรือว่าสวรรค์ก็ดีจะเป็นเสมือนเป็นเพียงความฝันของเราซึ่งเราไม่มีทางเหมือนกับไม่มีทางที่จะไปถึงได้แล้วก็ไม่มีวันที่จะก้าวไปถึง Many religions and different practitioners since the ancient time call this door by different names. ในสมัยโบราณเนี่ยนะฮะศาสนาต่างๆเนี่ยเรียกประตูนี้ด้วยชื่อต่างๆกัน Some people call it the third eye, some people call it the heavenly eye, some people call it the Buddha's eye, some people call it the door without door, some people call it the wisdom eye, etc., etc. บางคนเนี่ยก็เรียกว่าตาที่สามบางคนก็เรียกว่าตาแห่งสวรรค์ตาแห่งพุทธะหรือว่าประตูซึ่งไม่มีประตูนะฮะหรือว่าเป็นตาแห่งปัญญาก็ได้But it's only one. Every one of us possess this ability to open this door and to step into the worlds beyond in order to understand something that is above the illusory existence of this world. It's above mundane knowledge. แต่จริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยเป็นประตูเดียวกันทั้งสิ้นนะฮะถ้าสมมติว่าเราสามารถเปิดประตูนี้ออกได้เราก็จะสามารถก้าวผ่านไปและสามารถไปถึงระดับชั้นที่สูงกว่าเป็นบรรยากาศหรือเป็นสถานที่ซึ่งเหนือกว่าภาพหลอนที่มีอยู่ในโลกนี้ Since times immemorial, different people from different countries, background, race, creeds, and religions have tried to open this door to get to know the eye of wisdom. จากประวัติศาสตร์ที่เราสามารถจำได้เนี่ยจะพบว่าชนชาติต่างๆศาสนาต่างๆเชื้อชาติต่างๆเนี่ยพยายามที่จะเปิดประตูนี้ให้ได้เพื่อที่จะค้นพบสิ่งที่เขาต้องการ And in order to find this door, many people have sacrificed their lives, their comfort, their luxury style, and even their family loving relationship, such as father, mother,
husband and wives, children, friends, in order to try to go to some places which supposed to have an enlightened master or an enlightened friend in order to guide them. หลายๆคนเนี่ยหลังจากที่พยายามจะผ่านประตูนี้ออกไปหรือว่าค้นพบสิ่งนี้เนี่ยนะจำเป็นจะต้องสละแล้วก็มีความทุกข์ยากต่างๆมากมายหลายๆคนเนี่ยจะต้องสละครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเพื่อนหรือแม้กระทั่งสละความรักเพื่อที่จะไปยังสถานที่ซึ่งมีพระอาจารย์หรือมหาอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งคนเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะนำเราได้ Because these people know that without this door opened, without the knowledge of wisdom, they will be forever suffering. Doesn't matter how rich they are, how many comfort they have, or how high the position in the society. เพราะคนเหล่านี้รู้ว่าถ้าหากประตูนี้ไม่ได้เปิดแล้วเนี่ยเขาก็จะเวียนว่ายอยู่ในความทุกข์ทรมานอันนี้เรื่อยไปไม่ว่าเขาจะมีตำแหน่งสูงส่งสักแค่ไหนมีเงินทองสักแค่ไหนมีชื่อเสียงสักแค่ไหน Such as the Prince Siddhartha, before he became the Buddha, he has also forsake all his pleasure, his position as a future king, and his lovely wife and son in order to become a monk so that he can be free to pursue his spiritual knowledge. ก็เหมือนกับเจ้าชายสิทธัตถะนะฮะทั้งที่ท่านเนี่ยเป็นเจ้าชายแล้วก็พร้อมที่จะเป็นกษัตริย์ในอนาคตท่านก็สละความเป็นกษัตริย์หรือว่าความเป็นกษัตริย์ความเป็นเจ้าชายหรือกษัตริย์ในอนาคตนี้สละครอบครัวสละภรรยาสละลูกอันเป็นที่รักเพื่อที่จะมุ่งหวังไปได้รับความรู้อันนี้ And even after he has become enlightened, he even told his son to come also to pursue spiritual practice instead of staying in the world and to become a king. และหลังจากที่ท่านได้พบการรู้แจ้งแล้วเนี่ยนะฮะท่านก็ยังได้สั่งสอนลูกของท่านให้ติดตามหนทางอันสูงส่งนี้มากกว่าที่จะมากลายเป็นกษัตริย์ And many more important persons in the history have done likewise and have attained the ultimate wisdom. คนหลายๆคนในอดีตเนี่ยนะฮะก็ได้ปฏิบัติอย่างเดียวกันแล้วก็ได้มาถึงจุดสูงสุดอันนี้ Many thousands of people die every day in the world without knowing where they are going in advance and without having any control over their destination at the time of transit from this world to the next. คนเป็นพันๆคนเนี่ยตายไปโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาเนี่ยกำลังจะไปไหนเขาไม่รู้ล่วงหน้านะฮะและในที่สุดเนี่ยเขาก็จากไปโดยที่ไม่รู้ว่าเขาไปไหนอยู่ดี Many of the virtuous people sometimes they die temporarily and also have some experiences of the world after and they have come back and told their story. หลายๆคนที่มีคุณธรรมเนี่ยนะก็บางคนมีประสบการณ์ที่จะตายไปชั่วคราวแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นเขากลับมีชีวิตขึ้นใหม่เขาก็สามารถมาเล่าประสบการณ์ที่เขาได้พบในชีวิตในสภาพหลังความตายให้แก่คนรุ่นหลังๆหรือว่าคนที่มีชีวิตอยู่ได้ Most of these people, if they have been very virtuous in life, or at least in their heart, they are very humble, fear God, and would like to know the Buddha nature. Then, at the time of their departure or temporary departure, they would experience many pleasant visions and light and music of heaven. คนที่มีชีวิตในโลกนี้อย่างมีคุณธรรมเขาเนี่ยเวลาตายไปแล้วเขาจะได้มีประสบการณ์ที่สูงส่งอย่างเช่นได้เห็นแสงได้ยินเสียงซึ่งเป็นดนตรีแห่งสวรรค์ But we don't have to wait until we die or temporarily cut out from this world in order to know these visions and in order to discover heavens or nirvana. We can do it while we are still alive and healthy.
แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องรอจนกระทั่งเราตายในการที่จะค้นพบหรือว่าได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับนิพพานหรือสวรรค์นั้นเนี่ยเราสามารถที่จะมีมันได้ตั้งแต่เวลานี้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่We see the light, we see the sound, only for that purpose. That we will free from all attachment, free from all anxiety and hatred and anger, while still living, liberated while already here. If you are not liberated while here, how can you be liberated in heaven? You bring your anxiety with you, you bring your hatred with you wherever you go. For example, sometimes during work, before.Not after, before cosmetic. That's true. Yeah, you sit in there and then you argue with some colleagues and they make trouble for you. And then even when you go home, the heated argument is still there in your mind. You can't forget it. And sometimes you bring it into your bed. And then even you inflict your partner or children with it. Whoever next to you. So where can we run to?So if we have this kind of attachment and problem while we are still living in here, it is unlikely that we can go to heaven and feel free. Because we bring it with us, see? The thought is very powerful. It goes beyond time, space, and circumstances. Therefore, it's better to be free here now. That's why the more we meditate, the freer we feel. That is the liberation.In his lifetime. There's nothing in this world is greater than us. Nothing in the whole universe is greater than ourselves. So don't let anything,whether good or bad, distract you from knowing yourself that you are great. You will know that one day. And once you know it, nothing can make you lose it. Nobody can steal it from you. Not even death or threat of violence or power or danger, nothing can make you lose that. And this is very important. Even though you are great by birth, you are great originally, just that you do not know it. And that's why we came here to know. Alright? There's nothing really we should do in this world. Once you enter Samadhi, the whole world even disappear. We are just the light. We are just freedom. We are just everything that's so beautiful, blissful,and blessed. We are not the physical body at all. We don't even exist. The body don't even exist. Not even your neighbor's body exists. Not even the whole planet exists. So let us not worry about what happened to us or to this even non-existing body, but find the real thing and be happy. Let's be simple.And look forward to the time that we know ourselves as such, as God, as freedom, as the most beautiful, powerful thing that we could be. At that time, we are not even we. It's such a beautiful feeling to be enlightened and to know that we are God and we are light and we are freedom.You find miracle, you find peace, you find happiness, find expanded love within yourself every day. That's very special, no? You feel more secure now. You feel loved, you feel taken care of. And you know you're not going to hell anywhere except go back home. It's happening every day. It's not to wait to heaven or after you die to realize it.
It's now. So be aware of everything that's happening around you every day since initiation. And to go to heaven is, of course, is another thing. It's another dimension, another kind of feeling, another kind of environment, of course, also. We will shed this physical body and regain our true body. And we regain our true feeling, true sensory perception, true knowledge, without hindering of the mind and of the computer and of the flesh. We'll be more free, we'll be free, totally free. We can go anywhere in an instant. You just think, you be there. You walk on the cloud, truly walk on the cloud. For example, you don't need Benz, you don't need Rolls Royce to drive anywhere. If you need to go anywhere, you just step on the cloud and it takes you. Yeah, you don't even have to tell him. For example, or step on lotus, or step on the air, or just be there, or just be anywhere. There are things that we do with greater sense of freedom and self than what we are doing here. We're just crawling here like insects compared to the life of heaven. We will feel very sorry for ourselves if we know for one moment what we are missing in the real life. We are prisoner of this cell. We are nothing here. So of course heaven is something to look forward to. If you love freedom, if you love, self-power. Here we have to rely on everything, and we don't even have everything we want. To gain our true selves means we are great. We can do anything at all, go anywhere at all in the whole universe. There's nothing in this world for you once you know heaven. While you read some of the books, some people who die for like 20 minutes, and they happen to go to heaven. And that is not even the highest stage of heavenly feeling. And they already cry their heart out when they have to come back to this prison. They don't want to go back here. They're just an astral world yet. And they're so happy there. What if you go in a higher dimension? Can you imagine? Beautiful. Sometimes you can go it through meditation too. And you feel sorry coming back here, no? Yes, so you know it. There is greater things than this. We have all the wisdom of the universe within our beings. We don't really need any physical teaching just because we forgot. I'm going to show you how to remember your own wisdom, how to be your own teacher, and how to distinguish between heaven and some of the negative power that try to bother you, how to protect yourself, and how to meditate safely, and how to talk to God every day. All this I will tell you, and that's why it takes some time. Så som jag ville säga, så behövde man ju inte den fysiskt närvarande läraren, utan man får den kunskapen som man behöver. Jag kommer att behöva lite tid för att visa er, för att få er att förstå hur exakt det går till. And we have so many previous lecture and so many different way of instruction. You can also get the tapes and get the booklets and some instruction free of charge. And then you can just stay home and quietly in your free time contact your own self. Och sen så finns ju tillgång till all information också. Vi har broschyrer, vi har böcker, vi har kassetter som vi kan skicka till er varannan vecka eller så. Ni kan ha tillgång till detta i ert eget hem. Och ni kan kontakta oss. Ni kan utöva den här tekniken alldeles själva på egen hand. And it's no work at all, because all this will give you the greatest blessing, the greatest happiness, the greatest pleasure, the greatest freedom that you have ever known.
För att det är så fantastiskt. Den största glädjen, den högsta lyckan, den största tillfredsställelsen ni kan tänka er uppnår ni på det här sättet. Not like the working of the world, we tired ourselves, we exhausted our body and mind just to earn a few thousand crowns per month. To work for God is pure pleasure. Och inte på det sättet som vi arbetar i vårt anletes svett och sliter i vardagslivet för att tjäna några tusen kronor per månad. Arbetet för Gud är inte alls någonting så betungande. It will make our body, our mind, our spirit elevated, even cure our sickness, dispel depression, open our wisdom, open our heart to more loving kindness, and open our intelligence so that we can know how to deal with difficult situations. And the more we meditate, the more we contemplate on this God, with ourselves, the more we become an entirely different person, an angel, a saint, a carefree spirit. Och den här visheten, den kommer att bota oss, den kommer att lyfta oss till kropp och själ. Vi kan bli av med sjukdomar, med depressioner. Vi kan fyllas av glädje, av lycka, av allt det uppfyllandet av personligheten som vi behöver för att fungera i den här världen. You think meditation is something for the Himalayan masters, for the yogis. They sit all day and cross legs and that. No. It's very simple. Om ni tror att meditation är någonting för yogi som sitter på Himalayas berg med benen i kors hela dagarna, så är det absolut inte på det sättet. I used to think that way. Jag trodde själv det. And I did. I thought I have to leave this world in order to contact God in the pure air of Himalaya and all that stuff. Now I see God everywhere. I see Him on the bus, I see Him in the crowded third-class hotel, in a taxi, on the park, on the airplane, anywhere. Och jag trodde det själv. Jag trodde att jag måste lämna den här smutsiga världen och bege mig till Himalaya. Att jag måste vara ren där. Och det är där jag skulle möta Gud. Men sen så inser jag att Gud finns. Jag möter honom överallt. I en taxi, i en park, på ett hotell. Till och med på en, ursäkta mig, smutsig toalett kan jag se. Gud finns överallt. Några glimtar ser jag honom här och där. God comes in different form. God originally is formless, but He can manifest into a metaphysical form for us to see. He can appear to us as brilliant light of thousand suns. He can talk to us in the voice of many waters, voice like thunder, voice like beautiful heavenly music that will open all our beings, and we soar up into the highest heaven and enjoy our ever freedom. Och Gud har ju egentligen ingen form, men han manifesteras i fysisk form. Och han kan finnas i den ljuvliga musiken, i de vackra bilderna, i det himmelska som finns omkring oss. Så visar sig Gud för oss. Everything when we can use in abundance, we feel free and we feel very, very happy. Kaikkea, jota voimme käyttää yltäkylläisesti, se saa meidät tuntemaan itsemme vapaaksi ja onnelliseksi. Similarly, if we can make use of the blessing of God, which is inside us, then we will feel very, very free. Samoin se, jos me tunnemme se Jumalan siunauksen sydämessämme, sitä on paljon, me tunnemme itsemme todella vapaiksi. Then we don't even have to pray for God's blessing. It will always be there automatically. Meidän ei tällöin tarvitse rukoilla tätä Jumalan siunausta, se on aina siellä sisällä automaattisesti. And that's what I want to talk to you about, the freedom that is not known on this planet unless we know God, unless we know the freedom inside, the bliss, the blessing inside.
Juuri tästä haluan puhua teille, tästä vapaudesta, tästä Jumalan vapaudesta sisällämme. It is lucky that we live in a free country such as Finland. On onnellista, että elämme sellaisessa vapaassa maassa kuin Suomi. And then we can even sit together and talk about the greater freedom of heaven, which we can attain right now while we are still working in this physical life. Tällöin voimme puhua myös siitä taivaallisesta vapaudesta, jonka voimme saavuttaa tässä fyysisessä elämässämme vielä. This freedom, oh my God. Tämä vapaus voi luoda. This freedom is the greatest possession, is the greatest merit, is the greatest treasure that we can ever wish to have. Tämä vapaus on suurin siunaus, suurin ansio, suurin mitä me voimme koskaan toivoa omaavamme. Sometimes I'm just so busting inside and I just don't know how to explain this to people. Joskus minusta tuntuu vain ihan kuin räjähtäisin sisällä, enkä pysty sitä selittämään ihmisille. I look back at my life before and I look at my life now. There are 360-degree difference. Kun katson elämääni, jota elin aikaisemmin, ja kun katson nyt elämääni, mitä elän nyt, niin siinä on 360 asteen ero. I was so bound, so limited, so restricted by myself, by all kind of convention, by all kind of prejudice, by all kind of traditional thinkings and way of life, that even though I live in a free democratic countries, I never felt truly free. Olen niin rajoittuna kaikennäköiset traditiot ja kaikki ennakkoluulot ja kaikki, vaikka asuin monissa maissa, en siltikään tuntenut itseäni todella vapaaksi. And then when I first get a glimpse of God, first get a taste of enlightenment, I thought, that's it, I am free, I felt free. Ja kun sitten sain ensimmäisen kerran näin Jumalan tunsin ja näin valaistuksen tunsin ensimmäistä kertaa todellisen vapauden. But then there was just a fraction of freedom until I keep continuing to recognize this freedom, and then it grows and grows until I cannot explain no more what true freedom is. I just know I'm free. Mutta tällöin vielä se oli vain osa tätä vapautta, kunnes jatkoin sitä vapauden etsimistä ja vähitellen sitten tunnen itseni todella vapaaksi. And when I looked at some of our brothers and sisters who are still in the stage that I was before, I feel sorry. Ja kun katson sitten sisariani ja veljeni, jotka ovat siinä tilassa, missä olin itse silloin aikaisemmin, minun tulee heitä sääli. Because this freedom, every one of us can attain, but not every one of